现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Some of the most iconic of Hakka architecture are their residences. Made for communal living, there are several forms, including the well-known roundhouses and walled villages. But the most common and most recognizable are the three-wing courtyard houses. These homes are often built according to a standard pattern, with the communal spaces in the central wing and the private rooms on either side wing. The central building is also where the family plaque and shrines for the ancestors reside. Taiwan has several traditional Hakka residences for people to check out in Hsinchu, Taichung, and Pingdong. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是阿宾狗 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph 林。Joseph，我们今天来讲伙房好吗？终于要进厨房要煮饭了，对不对？是啦，我知道了，客家伙房房子。对，伙房啦。对嘛？好，我们今天就来讲客家建筑的形式哦。客家伙房哦，其实有很多种哦，有四合院，有三合院，然后还有围屋围笼屋，然后还有什么一条龙啦、单身手啦。其实主要有5种啊，在那个南部的高屏地区哦，都可以看得到。不过大家比较熟悉还是么型的这个三合院。那我们就主要讲这个么型的三合院。这三合院的中间这一块啊，叫做窝堂。窝堂就是早期客家人主要是种田务农，所以呢一定会有个晒谷场，柿子啊什么也是都晒在那里啊。对，没错，北埔那边对。然后呢，再来呢，一进到这个伙房呢，正对面就是我们的公堂公厅，就是放我们的祖先牌位的地方。再来两边呢，就是分配给我们的各房的子孙居住的地方。然后再来，如果这一家的主人又更气派一点他就会在这个房子的前面弄一个半月旗。半圆形的水池，然后呢，在房子的后面屋后，我们会种一排防风林种赤竹，再来会有一个半圆形的小土堆，那叫化胎，因为前低后高，步步高升的概念对，没错。这个风水上面客家人是非常注重的。那这台湾哪里有一些这个建筑可以去看呢？好，你可以到那个屏东嘉东的萧家老屋再来呢，像台中的土牛刘家伙房啦，那边也是不错。新竹北埔的金广福也是一个蛮好的地方大家都可以看一下。太好了，北中南都有一些介绍对啊。Now that we learned a little bit more about Hakka architecture, let's teach you these phrases such as the Hakka house 伙房 后房 and then there's the public hall inside 公厅公堂 and then 有这个晒谷场窝堂 That's like the patio that they have. All right, that is today's talk about Hakka. 什么太嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.